kwasa n'ekisa ate baleme kubanga batunyigiriza. Mwetyo njagala nnyo okusaba ndudde nga nsaba abalina obuyinza mu ggwanga lino okutaaba bonna bye baasibira ebyobufuzi. Tugenda mu kironda okuddako, tewali nsonga lwaki omuntu bwe ba temukkiriziganya naye ate omuteeka mu kabulamuliro. Kati myaka 3 tukyabala naye tetulengerayo kitangaala. Njagala nnyo okusiima Archbishop wa Kampala Diocese, Archbishop Semwogerere, yasobodde okutambula n'agendako mu makomera gano n'akyalira abasibe era n'ayongera eddoboozi lye kwaga agasaba abantu abasiba ebyobufuzi babe nga bateebwa. Yayongeddeko n'okusaba abo bonna ababadde mu nkomi emyaka 10 naye nga tebali ku misango gya nnaggomera nabo ng'asaba bateebwe. Mu kino tujja kusaba abakulembeze mwenna mu ggwanga mwongere amaloboozi gammwe ku nsonga eno. Oba oli awo agamu ge gakyabulako okuba nga abantu bano bateebwa. Naye twaniriza amaloboozi gonna, buli yonna kyasobola okukola okulaba abantu bano nga bateebwa. Oba eddoboozi lya mazima oba lya nakigwanyizi si kikulu, ekikulu abantu bateebwe basobole nabo okulya obutaala. Bwe tujjidde olwaleero abakulu bonna babyogeddeko, abasuubuzi batadde wansi ebikola nga bagamba nti balina obuzibu n'engeeta y'emisolo. Tusaba busabi abalina obuvunaanyizibwa mu URA batule n'abasuubuzi bano basobole okunogera ebintu bino eddagala. Ffenna tukimanyi nti eggwanga terisobola kubeerawo awatali misolo, ate n'abakuŋŋaanya emisolo tebasobola kubeerawo ng'abasuubuzi tebaliiwo. Kale kiba kya bwewusa okuba nga tebasobodde kutuula ku mmeeza emu bagonjoola ekyo ekireeta okuba nga abantu basika emiguwa. Kyonna kyonna basobola okuddamu ne bakitunuulira okuba nga ngereka ya misolo, era basobola okuddayo ne bakakasa ekyo kyekirese obuzibu. Naye n'ekyo twagala nnyo okusaba gavumenti okutwalira awamu n'ebitongole byayo byonna byonna okumanya nti sente zino abaliwo omusolo nabo bazisasula mu bugubi. Muleme kuzoonoona, muleme kuzidiibula. Sente zino ziruwa abo abaziwa kugira nga tezikoze ebyo byezirina kukola. Tubasaba mugezeeko okusalaasala ku ebyo byemusaasaanyizaako sente naddala ebirimu okwejalabya, okutambula okutatadde ng'ate oba oli awo ebyomugenzi okukola nabyo biyinza okuba nga tusobola obutabikola n'ensi nebeerawo. Gamba ng'okutambula bagenze ku benchmarkinga, bagenze kulaba ensi endala bwe zaakula, naye ebintu ebyo eyaffe ebamala tutunuulire eyaffe nozisinga ebifo byonna ebirala. Gamba nga n'okugula ebintu ebitalina nnyo kibyongera mu ggwanga eno ng'emmotoka ezinywa amafuta amangi na buli kimu. Waliwo bannaffe abawuza ate omanyi tuli mu mateeka, ebiri mu mateeka ebyo bawandiika kulangi ntekyuka, mateeka mugakyuse nekiraawo okugibuuza ssente z'omusolo. Sente zino zonna zitunulemu. Ebula ennaku ntono beene kabaka wa Buganda aweze emyaka 69 njagala okutwala omukisa guno okumuyozaayoza era n'okwebaza wamuwangaazizza okuba nga awezezza emyaka egyo egy'obukulu, era nga ntwala omukisa gwe gumu okumusiima, okumwebaza enteekateeka z'akoze okuba nga asobola okukunga bannayuganda nebaba nga basobola okwegattira ku kintu ffenna ekimugasa okulwanyisa endwadde ezitalina ddagala ezamukenenya n'ezitali zimu. Neebaza mwenna abeetaba mu misinde gino era nga tulowooza nti abakulembeze bandibadde beetabira nnyo emirimu egitugatta egirimu enkulaakulana era ekisobola okuba nti ffenna ziba nga zitusika okuba nga eggwanga lyaffe lino tuba nga tulitwala mu maaso. Guno bagenda tubala bantu ffenna tubasaba mubeere nga muwaayo obudde okulaba nga babawandiika tumanye obungi bw'abannayuganda benkanawa
kiyamba abalina embalirira okumanya ki kyebalina okuba nga bakola okubanga eggwanga lyaffe lya Uganda ligenda mu maaso. Ekisembayo mpozi ate nga kyekisinga obukulu, njagala kwanjulira Supreme Mufti kadde waffe Kulaba Masheikh n'abasiraamu mwenna. Mu myaka nga 15 emabega waliwo omulimu omunene ogwatandikibwa okukyusa Quran okugiwandiika mu lulimi Oluganda. Njagala n'essanyu bategeeza nti omulimu guno gwagguse era Quran eno yafulumye eri mu lulimi Oluganda. Mwekyo njagala nnyo okwebaza bannaffe abatuwagidde mu mulimu guno ebbanga eryo lyonna kulaba nga Quran eno eba nga efuluma mu kyapa, n'okuwagira abo bonna abadde emabega y'okuba nga bagivvuunula. Ndabyeko Sheikh Kinobe badde nga 5, Sheikh Bakari Musoke sayisokola nd'okulaba yamona bakwelabira bangi naye nga tubasiima nnyo, naye nga mwabo birina okwebaza abatuyambye okulaba ng'omugitambale buzindadde yasobodde okuyamba okugitwala ne bagikuba mu kyapa, ate n'okusasulira okuba nga bagiteeka ku nnyanja n'etuuka. Quran eno abagyagala musobola okugijja mu Batambuland Brothers, musobola okugijja ku Pearl of Africa FM ne Wahadi Ngobya. Kati n'obuwombeefu n'essanyu eringi saba munzikirize mu butongole mbe nga ntongoza Quran eno eriri mu lulimi Oluganda, era nga tulowooza ejja kukola kinene nnyo okubanga eyongera abantu okutegeera Quran yaabwe, era nga mpozi nja kusaba n'abo bannaffe abatera okutuvuganya tuvuganye mbino ebintu bwebiti ebirina kyebitugasa, emyaka bwegiwerera katuna kyetulaga tuvuganye ebyo okuzimba obusiraamu, amalwaliro, amasomero na buli kimu. Nesi ani asinza ekirego ekinene n'ani asinga empuku empanvu. N'ebyo twala omukisa guno okuba nga ntongoza Quran eno mu butongole, era nga kopi esooka njaggiwa Supreme Mufti, naye nga musaba agikwase omukulu w'abamasha, n'oluvannyuma mukwase eyiye n'akanaasembayo njagala Faatyo n'agiweedde ddyawe. Omulimu agutukoledde, kati musaba mukwase eyiye era neya ofiisi mwakulembera, era musaba agibule bannayuganda babe nga basobola okusoma Quran eno mu lulimi lwe bategeera. Sebo Supreme. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Speak in English. At the end of the holy month of Ramadan, I take this opportunity to congratulate all brethren on the occasion of Eid al-Fitr, Eid Mubarak. We pray to the Almighty Allah to accept our fast, to answer our du'as, and to give us blessings. We thank Him very much for having enabled us to go through the whole month of Ramadan, the world in relative peace and tranquility. We thank Him for those bounties, and we pray that He continue to bless us with a good life. In a period of anarchy, in aggression, and a state of war, especially in Palestine, we pray and seek Allah's indulgence to the people in Palestine also to live comfortably. For the last 2 years, they have been under a state of war, and many of these wars are senseless. There is no reason, there is enough to cause mayhem to other people in other parts, causing problems so that we can all live in peace. Many people in the world happens to all of us. We pray that we have peace and tranquility in every part of the world. It's coming to 3 years since we are
went for the last election, and 2 years to release all political prisoners who have been in incarceration for the last years. To see some people suffering, all in the name of voting or democracy. His Eminence, the Archbishop of Kampala Diocese, Archbishop Segugirire, he visited, in his pastoral duties, he visited some of these detention centers, and he added his voice in calling on government to release all these political prisoners. And he went further to say that all those who have been on remand that are not on capital punishment to be allowed to go home. I salute the Archbishop and ask, as possibly it's your voices that are still missing, they are the missing link. Or optimistic, that's not the issue. The issue is to see that all Ugandans are free and these youngsters of detention. We have always appealed loving and they should avoid elections. You adhere to our call and we live in a country of tranquility. I want to appeal to URA and the traders that sit on the round table. We all know that we need the taxes for the country to continue to operate, but similarly also URA needs the traders, the taxes. Iron out those differences and so that we move together. We ask URA not to be punitive to the traders and the business people, because many will close the shop if you are high-handed on these people. But let's look for the middle ground. This is our country and we want to be here. And in the same spirit, I wish to ask the government or the authorities in this country to be mindful when they are spending these hard-earned taxes. Be frugal spending. Please try to cut down on unnecessary expenditure, especially travel abroad for benchmarking, for sightseeing, where you are given hefty per diems all in the name that it is within the law. That and all these resources are diverted where we need them most. I've always appealed to MPs. I've always said, please, when you are budgeting, allocate more resources to the health sector. It is limping, and all these resources you can always save in other areas can be diverted to the health sector, provide equipment so that we can all live in peace and having a healthy environment. If there is anything I learned during COVID, is that any time we may be stuck in this country. So let's prepare before another round comes and we have enough, we have a good health sector that is thriving. Opportunity to congratulate His Majesty the Kabaka of Buganda on the occasion of celebrating his 69th birthday. To congratulate him and thank the Almighty Allah for having given him epidemic cases and to see that AIDS as a scourge is behind us. We want from our leaders to mobilize people for a good cause, move together. And we say that's the bar we've set. Those, our detractors and those challenging us, please let's compete in this, see how far we can take our country. We thank all of you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sayyid Muhammad, Ekisiwa. Ye Hajj
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakabwaidi ebifo badde bulungi nnyo okuva jjajjaffe embuga era ngeri gyakoonye ku nsonga ez'enjawulo, ensonga ez'okuwulira bannayuganda olaba nti tusaba kwejalabya, ensonga ez'okutta bannaffe abaakwatibwa mu byobufuzi, zonna nsonga zibadde nkulu nnyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'emisinde n'amazaalibwa n'okwenyigira mu nsonga ezitasobola mu abantu. Ekyo obubaka bubadde bukulu nnyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerakkiriza ate n'okutongoza Qur'ani ebwonoddwa mu lulimi Oluganda. Kigambo kibadde kikulu nnyo ekyo era twebaza obubaka bwonna obutuweereddwa. Naffe ate ne tuweebwa omukisa okwongera okwogera n'okulamusa ku bantu tubeebaza byonna byatukoledde nange batiisi bakasenga nnyo okutegeeza abantu nti twetaaga kawulire eyawamu kawulire egenda maaso era inshallah